Good evening, everyone. Chemistry doubt session time. If you have any doubts, you can ask me. If you are trying some questions, you can send me messages and all. Oxidation states and empirical formula problems I was explaining today in the class. Just to create a feel, organic chemistry book I am keeping there. Himanshu Pandey and MS Chauhan. If you are able to solve these questions, that's a super good job. So try to remember few points till I get some questions. I'll be explaining you some lines. I'll be available till 9 o'clock. If students come, we'll continue. Otherwise, half an hour I will speak to you. Some of my experiences, some chemistry lines. Right. So first, CrO5 chromium peroxide oxidation state is +6. Try to remember few lines. It will be useful for you. Then H2SO5 carous acid oxidation state is +6 sulfur. Marshall's acid H2S2O8 oxidation state of sulfur is again +6. One more is HNO4 pernitric acid. Pernitric acid also sulfur. Nitrogen oxidation state is +5. If you go for regular calculation of the oxidation states, you will be getting different numbers, but these are some exceptions that you can remember. Students ask, sir, why oxygen oxidation state is +1 when it is in reaction with O2F2? When a compound is formed with fluorine O2F2, OF2, why oxygen is with plus oxidation states? It's very simple. Oxygen and fluorine, if you see, the electronegativity of fluorine is more. Correct? Electronegativity of fluorine is more, so fluorine gets negative charge, negative oxidation state, and oxygen gets positive oxidation state. So oxygen's positive oxidation state is possible only with fluorine. And oxygen can show even -12 in superoxides like KO2, peroxides like H2O2, -1. Hydrogen -1 in all metal hydrides. Fine. We'll check doubts, right? Then so empirical formula. When you want to calculate empirical formula, you need some concepts here like mole concept, because you need to find out number of moles here. Sometimes they will give you carbon 75%, hydrogen 25%. What is the empirical formula when they are given by mass?
So you must be careful. Fine. That is one point. Second thing is, today I was explaining few lines about biomolecules, particularly vitamins. We have A, B, C, D, E, K vitamins. In that, B and C are water soluble, A, D, E, K are fat soluble. For every vitamin, there is a name. For every vitamin, there is a use. That means what are the importance of it in our body, for our body. Okay, now all these are important, and these are mentioned in sixth class book also. So sixth onwards, you are getting every year about vitamins in one or other topic. Correct? Any doubts, you can message me here. You can text. Okay. So next point is amino acids. If you see amino acids, amino group will be there, NH2, and COH group will be there. Both will be there, NH2 group and COH. When both are present, they are called amino acids. Generally, amino group at alpha position is important, which are called alpha amino acids. We generally discuss about alpha amino acids more. Alpha amino acids more we generally discuss. Glycine, NH2CH2COH, one first one, which is optically inactive. If one methyl group is there, like methyl glycine type, that is called alanine. Alpha methyl amino acid, if you take, that is alanine, which is optically active. Like that in NCERT, there are 20. There are 20. Okay, 20 amino acids are mentioned. In the 10 are essential, 10 are non-essential. What do you mean by essential amino acids? Essential amino acids means which cannot be synthesized in the body. When our body cannot synthesize, you need to borrow from others, you need to buy from markets. That means you need to take it orally. Okay, now. So all these are essential. And few amino acids which can be synthesized in our body, they are called non-essential. Essential and non-essential. In that, one is very special, that is proline. Proline is proline is an amino acid with a secondary amine. Proline is a secondary amine, right? That is one important point. Yes, if you have any doubts, you can message me. I'm just talking to my dear students. That is one point. And in amino acid, some sulfur compounds will be there, methionine, I think, and these are also important because nowadays in exam, JEE main and all, you will be getting questions based on their structures. What is the mass percentage of this? Or how many sulfur atoms are there? How many nitrogen atoms are there? These kind of questions are also coming. So you must be aware of all the particular parts, amino acids. But when it comes to amino acid advance, okay, amino acid advance, there is always a possibility of question. I just want to go with this. In this, I will show you. This, as I told you, this is one of the finest books. See here, I think you can see this last question. This one. Yeah, I'm showing you this. I will be reading this. The pK values for the three ionizable groups XYZ glutamic acid are
4.3, 9.7, 2.2 respectively, the isoelectric point is. This question, when they are asking in advanced exam, advanced only, you can expect in advanced exam only, otherwise bits type of exams you can expect. What you need to check is, if two values are given, one will be above 7, one will be, the second one will be below 7. So you take directly average. Okay, now simple, you take average. And if it is, if three values are given, okay, now three values are given here because here two COH groups are there and one amine group is there. So three values when they are giving, two values are below 7, one value is above 7. Sometimes it happens reverse also. That means two values are above 7, one value is below 7. In such kind of cases, see carefully here in this question. In this question, one value is 4.3, second value is 2.2, okay, and one another value is 9.7. When these kind of values are mentioned, okay, just to go with the two values which are either above 7 or below 7. Here below 7 I am taking, I am not taking, that is the rule to take. So 2.2 and 4.3 are there. The arithmetic average of 2.2 and 4.3 is your isoelectric points. This is one wonderful question based on amino acids. It can be asked in entrance examinations. See, one more question. This is what I was telling in class. Okay, here you see, one is 2.2, another is 4.4. Only two values are given. When two values are given, you take directly average. Here you see, one more question is there. So these questions are very common in all entrance books, like MS Chauhan sir book. Otherwise, if you see um, Himanshu Pandey, these questions are very common. Thank you, sir. Why only thank you, man? Send me some questions. I'll be happy to help you. So tomorrow I will be explaining you here the glucose and fructose structure, because tomorrow morning I will be explaining the same thing in class. So amino acids, essential, non-essential amino acids, all the 20, if you are remembering, that's a super good job. That can be directly asked in exam, JEE mains and NEET examinations. And the most important one is biomolecules. Biomolecules topic is there, it is not deleted. So you have to concentrate, you have to focus on this topic. Coming to first year class, I was explaining today in first year class about empirical formula, which I was telling you till now, and oxidation numbers. Um, Next, I will take their balancing of equations, that part will be there. So, however, students are here, this is 13 minutes over. One question now. So, what is the formula of Glaber salt? Glaber salt is Na2SO4 7H2. So, some common names, common formula also you need to know. Potash alum, K2SO4, Al2SO4 taken thrice 24 water. K2SO4, Al2SO4 taken thrice 24 water. Fine. And sodium carbonate, washing soda, Na2CO3 10H2, baking soda, NaHCO3. Yeah. Then coming to sodium chloride, table salt or rock salt. Sodium sulfate, Glaber salt is over na. Potassium chloride is called sylvine. Then calcium carbonate, limestone, calcium oxide, quicklime, calcium hydroxide, lime water. Then coming to alumina, Al2O3, Al2O3 2H2O is bauxite, Al2O3 3H2O is gibbsite, only Al2O3 is corundum, Al2O3 1H2O is diaspore. Then coming to MgSO4 7H2 is Epsom salt, CaSO4 2H2 is gypsum salt,
CSO for half H2O is plaster of Paris. If you remember all this, that's super good. Yes. So let's go with some good experiences in teaching and all. What actually happens in our lives, how to live life, some motivational speeches. Till I get doubts, okay, now I will be, because amino acids and vitamins, oxidation numbers, all these points I was explaining you. Now this is my time, which I would like to utilize. Done. Okay. So I would like to mention about few students. Every year we will get some students who leave us with very good memories. Past years, okay, I would like to start from the beginning because recent years I can remember for many days, no problem. I have started my teaching career in 1998. Okay, now actually 98 I didn't do a much time. For very few days only I was working. That is with Diksha College near Agriculture University, Rajendra Nagar. But very few days. So no memories there. From that college, by that college, to that college, no memories. Coming to the next. Hello Sushmita ma'am, how are you? కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా? జాయిన్ అయిపోయావు కాలేజీలో? It's coming to the second. Then I moved to Nirmal. ఎప్పుడో మా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేది. సో నిర్మల్లో రవి కాలేజ్ అని ఒకటి, రవి స్కూల్ ఉంటుంది, రవి హై స్కూల్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా ఉంది రవి హై స్కూల్. అప్పుడు టాప్ స్కూల్ అది. ఇప్పుడు ఐ యాక్చువల్లీ డోంట్ నో. వాళ్ళు కొత్తగా కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఇయర్. సో మై ఫ్రెండ్ ఆస్క్ మీ, మిస్టర్ శ్రీనివాస్ చారి ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ టీచర్ నా. అప్పుడు రిపోర్టర్గా కూడా ఉండే తను. వెరీ వెరీ యాక్టివ్ మ్యాన్. వాళ్ళందరూ ఆ స్కూల్లో పనిచేసేది టీచర్స్గా. ఓకే, వాళ్ళందరూ దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆగస్ట్ ఎండింగ్ అంట జేఎన్టీ నుంచి మెసేజ్ రావాలి. ఓకే, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అమ్మా, ఎంజాయ్ యువర్ కాలేజ్ లైఫ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లైఫ్. సో శ్రీనివాసాచారి గారు ఏం చేశారు? శ్రీనివాసాచారి ఈజ్ మై డిగ్రీ క్లాస్మేట్ అన్నట్టు, వెరీ క్లోజ్, ఒకటే ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళం, బాగా క్లోజ్. ఆయన డైనమిక్ ఆయన ఏం చేశాడు, మన కాలేజ్కి అవసరం ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను చెప్తానని చెప్పేసి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయనే. సో టీచింగ్ ఫీల్డ్కి బేసిక్గా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది శ్రీనివాసాచారి. సో ఎన్నిసార్లు సో వాడుతున్నాను. కట్ చేస్తే కెమిస్ట్రీ డౌట్స్ చెప్పడానికి నేను ఉన్నాను, నా గురించి నేను చెప్పడానికి కాదు. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ పెడితే కెమిస్ట్రీ చెప్తాను, అదర్వైజ్ లైఫ్ మెమరీస్. ఓకే, నాకైనా గుర్తుండాలి కదా తర్వాత. సో చారీ చెప్పిన తర్వాత, చారీ సాబ్ చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి మాట్లాడాను. ఆయన కూడా ఇంకో మాట కూడా మాట్లాడకుండా సరే వచ్చాడని చెప్పాడు. చారీకి నా మీద ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే, మేమందరం డిగ్రీలో క్లాస్మేట్స్ కాబట్టి, తను ఎంపీసీ, మేము బైపీసీ. ఆబ్వియస్లీ ఇంకా డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు మన మీద ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది, ఆ ఒపీనియన్ వల్ల సో తను నన్ను అడిగాడు, నేను వచ్చేసాను. అక్కడ నాతో పాటు సంతోషం చేసేది ఫిజిక్స్, ఇప్పుడు నాగ్పూర్లో ఉన్నాడు. వాస్తు ఫిజిక్స్ మిక్స్ చేస్తే సంతోష్. మళ్ళీ ఒక వండర్ఫుల్ మ్యాన్, రూల్స్ స్ట్రిక్ట్. ఇంకా నాకేమన్నా అంతో ఇంతో కొంచెం ఒక 0.1% వాస్తు ఏమని తెలుసు అంటే దానికి రీజన్ సంతోషం. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటాడు, కలుస్తుంటాం ఎప్పుడు ఒకసారి. జెంటిల్మెన్. సరే కట్ చేసి ఇటు వచ్చేస్తే, చారీ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నేను 1 year పనిచేశాను అక్కడ, విత్ వెరీ గుడ్ మెమరీస్. శ్రీనివాస రెడ్డి అన్న, బంగ్లా మీద సీన్ అన్న,
తర్వాత రమేష్, ఆ తర్వాత మునీందర్, వీళ్ళందరూ మనతో పాటు అక్కడ స్కూల్‌లో పనిచేసాం. వీళ్ళందరూ స్కూల్‌కి టీచర్స్, హై స్కూల్ టీచర్స్. మనమేమో కాలేజ్‌కి. వీళ్ళ స్కూల్‌లోనేమో విపరీతంగా స్ట్రెంత్. కాలేజ్‌లో 20 మంది, 25 మందో ఉండేది. అప్పుడే అక్కడ నా స్టూడెంట్ శ్రీనివాస్. ఓకేనా. సీను అని ఇప్పుడు సైంటిస్ట్. ఓకేనా. ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ వాడు. వాడు అంటున్నాడంటే వాడికి చాలా పెద్ద పిల్లలుంటారు. సౌజన్య, హాయ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏమి అనుకోకపోతే ఒక్కసారి నాకు మెసేజ్ సౌజన్య, దివ్య. ఒక లైన్ నీ గురించి చెప్తే నేను ఐ కెన్ స్పీక్. అదర్వైజ్ కెమిస్ట్రీ డౌట్ అనే చెప్పు. ఒక పాత స్టూడెంట్ అయితే నీ గురించి చెప్పు ఒకసారి. సో మనం మాట్లాడుతున్న విషయం ఏంటంటే శ్రీను ఇక్కడే ఉంటాడు ఇప్పుడు. చాలా డిసిప్లిన్, వెరీ డిసిప్లిన్. అండ్ అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ తను. అప్పుడు మేము డిస్ట్రిక్ట్ గురించి మాట్లాడుకునేది. ఐపీలో డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చాయి. సో వాళ్ళ బ్యాచ్కి తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేది. సో ఐ నాకు 10th క్లాస్కి కూడా క్లాసులు చెప్పాల్సిన ఒక బాధ్యత అనుకోండి, ఒక ఆనందం కలిగించే విషయం అనుకోండి వచ్చింది. ఎందుకంటే 10th అక్కడ సూపర్ గుడ్ పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఓకే. ఇప్పటికీ టచ్లో ఉంటారు. బాగా టచ్లో ఉండేది మనీష్ అండ్ ప్రత్యూష. మిగతా వాళ్ళు అడపా దడపా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. స్వీయ అండ్ అభిరామ్, అభిమిత్ర వాడు. ఓకే. ఆ తర్వాత మన్సూర్, వీళ్ళంతా ఒక బ్యాచ్. తర్వాత వీళ్ళంతా క్లాస్ 10. బాగుండేది వాళ్ళతో. క్లాస్ నిండుగా ఉండేవాళ్ళు. కథ మనం అప్పుడే ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అదే మన ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే మనమేమో పుస్తకాలు చదవాలి, పోయి చెప్పాలి. కాకపోతే ఒక్కసారి చదివితే దాన్ని ఎంత బాగా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయాల్సిన విషయంలో కొంచెం పర్లేదు, నాట్ బ్యాడ్ అని నేను అనుకుంటాను. సో అలా నిర్మల్ ఇది 1999. సో అప్పుడు ఈ మనీష్ అనే అబ్బాయి, ఈ బ్యాచ్ అంతా 10th క్లాస్ వాళ్ళు. 9th క్లాస్ కూడా కొంతమంది పిల్లలు ఉండేది. వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళలో రవి స్కూల్ వాళ్ళ అబ్బాయి, వెంకటేశ్వర వాళ్ళ అబ్బాయి ఉండేది, రవితేజ వాడు. వాడు నా 9th స్టూడెంటే. వాడి పేరు నా రవి స్కూల్. బాగుండేది. 1 ఇయర్ అక్కడ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్స్ అవి జరిగేది. ఆ స్కూల్లో జరిగే టోర్నమెంట్స్ ఇంట్లో బాగా ఆడేవాళ్ళం, క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం బాగా. ఎంజాయ్ లాట్స్. దట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ స్కూల్. చాలామంది స్కూల్ టీచర్స్ కూడా మనకి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ, ఈ మన శ్రీనివాసాచారి వాళ్ళ బ్యాచ్ వల్ల. వీ హ్యాడ్ సమ్ వెరీ గుడ్ టర్మ్స్ అండ్ వెరీ గుడ్, అంత బాగా జరిగింది. కాకపోతే అక్కడే ఉంటే ఇంకా మనకి ఏం గ్రోత్ ఉంటుంది అని కరెక్ట్గా 1 ఇయర్ తర్వాత అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసాను. సో ఈ ఇయర్లో అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు సెషన్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడే ఆగిపోదాం, నిర్మల్ వరకే ఆగిపోదాం. నిర్మల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్టూడెంట్స్, సార్ యూ మేడ్ ఎ వీడియో ఆన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. హే సతీష్ బ్రో, ఐ విల్ సెండ్ యూ రైట్. బాగుంటుంది టాపిక్, సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కదా. ఎస్. సో నిర్మల్ అంటే గుర్తొచ్చింది. నిర్మల్లో సతీష్ అని ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాడు, వాసవి స్కూల్లో ఉన్నాడు. ఏ వండర్ఫుల్ టీచర్. ఓకేనా. ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు నిర్మల్, డోంట్ మిస్ హిస్ క్లాసెస్. సో కమింగ్ టు నిర్మల్ వరకు ఈరోజు కన్ఫైన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం నిర్మల్లో పనిచేశాను. బోర్ కొట్టేసి ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ డౌట్స్ అడిగితే చెప్తాను, లేకపోతే లైఫ్లో కెమిస్ట్రీ మిక్స్ చేసి చెప్తాను. ఇప్పుడు మనీష్ హైదరాబాద్లోనే ఉంటాడు. వాడు మంచి స్టూడెంట్, బాగా చదువుతాడు. నన్ను ఫస్ట్ టైం క్లాస్లో ఇమిటేట్ చేసింది వాడే. అంటే నేను 1 ప్లేస్లో కూర్చొని అలా క్లాస్ చెప్పని చెప్తే నేను ఎలా క్లాస్ చెప్తానో ఆల్మోస్ట్ అలానే చెప్పాడు. ప్లస్ వాడికి నేనంటే బాగా ఇష్టం. అందుకని ఒకసారి క్విజ్ కాంపిటీషన్ పెడితే, సంతోష్ క్విజ్ పెడితే అందరూ ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ టీచర్ పేరు పెడితే కేకులే ఒకటే పేరు పెట్టాం, కెమిస్ట్రీది. అది వీటిలో టీంకి పెట్టుకున్నాడు వీడు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాడికి. బాగుండేది. ఆ ఇంగ్లీష్ నా పాటలు వినక మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చుండేవాడు. వీడే కాదు, ఈ టీం మొత్తం. సో సౌజన్య చెప్పమ్మా. సో నిర్మల్లో మంచి పిల్లలు చాలామంది ఉండేది. అందులో చెప్పాక ఇంటర్మీడియట్లో శ్రీను బాగా హార్డ్ వర్కింగ్. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు లెక్చరర్గా చేశాడు. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్.
వెరీ వెల్. సంకేత్ అని ఇంకా ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు ఉండేది. నేను మాట్లాడుతుంది 1999 గురించి. ఇది 2023. ఓకేనా? సో, దేర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ అరౌండ్ 24 ఇయర్స్. సో, 24 ఇయర్స్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ దట్ క్యాంపస్. ఓకేనా? చెరువు పక్కనే ఉండే క్యాంపస్. అప్పుడే కొత్తగా కట్టిన కాలేజ్ బిల్డింగ్ చెరువు పక్కనే. అక్కడికి మా ధనరాజు వచ్చేది అప్పుడప్పుడు. రాంబాబు వచ్చేది. రాంబాబు అంటే కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ. నిర్మల్ బేసికల్గా వాడు. ఇప్పుడు కరీంనగర్లో ఉన్నాడు. ఓకేనా? వాడు రెగ్యులర్గా వచ్చేది. అంటే వాడు వేరే కాలేజీలో పనిచేసేది. వాడు ఎస్ఎస్ఆర్ కాలేజీలో పనిచేసేది. నేనేమో ఇక్కడ పనిచేసేవాడు. రైట్. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ గురించి బ్రదర్ నువ్వు అడిగావు, నేను చెప్తాను. ఐ ఆమ్ ఇన్ లైవ్. ఓకే. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటి? మంచి క్వశ్చన్ అడిగా సతీష్. ఈరోజు దానికి వచ్చింది. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే సతీష్ అంటే నా స్టూడెంట్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నా స్టూడెంట్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ గురించి మనం వీడియో చేసి నీకు లింక్ పంపిస్తాను, లేకపోతే మన వీడియోస్లో ఉంటాయి. या बेटा, हिंदी में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे. आपका अगर कुछ केमिस्ट्री का डाउट है तो बताओ, आराम से हिंदी में बात करेंगे. आई कैन स्पीक बिट हिंदी, बिट इंग्लिश एंड लॉट ऑफ तेलुगु. हम आराम से हिंदी में बात कर सकते हैं. मैं भुवनेश्वर में काम किया था, दिल्ली में कुछ दिन के लिए काम किया था, बोकारो, रांची और मैसूर, मैंगलोर. सो आपका कुछ केमिस्ट्री का डाउट है तो आप मुझे बताओ. So what is significant figure? Significant figures means, सर मैं जयपुर आलेस से हो, आपका चैनल के बारे में शशि भूषण तिवारी सर ने बताया था. ओह, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आपका कुछ डाउट है तो मेरा नंबर ले लो, 8904467423. 8904467423. Take my number. Whatever the doubts are there in chemistry, you just send me. I will try to give you a video. Otherwise, I will take live sessions and I will explain. कुछ बोर्ड के ऊपर लिखना है तो ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो बातें करके समझा सकते हैं, जैसे कि लैंड का इंट्रैक्शन होगा, कुछ ऐसे कुछ भी टॉपिक हो, बोर्ड के ऊपर लिखना है तो आई विल सेंड ए वीडियो. मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए एंड कैसे पढ़ूँ. फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छा करना है, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है तो बेटा पहले आप मोल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी होता है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के ऊपर अच्छी ग्रिप होना चाहिए. मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और इक्वेशंस बैलेंस करना, बस इसमें पहले आ गया तो इसके बाद में फर्स्ट ईयर में आपको इक्विलिब्रियम अच्छी तरह से करना है. उसके साथ साथ आपको करना होगा थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा कुछ नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री ज़्यादा करना पड़ेगा आपको. और ऐसे सेकंड ईयर में आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड सॉलिड स्टेट. अभी सॉलिड स्टेट रहेगा या नहीं वो भी पता नहीं है. फर्स्ट ईयर में स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊंगा मैं आपको, कुछ भी टेंशन नहीं है. यहाँ के सारे टीचर्स अच्छे हैं बट फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता है. चलेगा, ये कुछ टीचर्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि क्लास में जब 40-50 बच्चे हैं तो या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किसका प्रॉब्लम क्या है. और कुछ बच्चे 10th क्लास तक अगर मैथ्स में फास्ट है ऐसे तो कुछ कैलकुलेशन स्पीड करेंगे तो मैथ में ऐसे कभी कभी होता है बेटा. ऐसे कोई टेंशन नहीं है. आपका जिस क्वेश्चन के लिए आपको दिक्कत हो रहा है आप मुझे भेज दो उस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से समझाऊँ. आई विल टेक
120 students in each class. Okay, so dear Trividya students, you see we are having only 50 students, there 120 students. Okay, एंड सर माइक लगा के पढ़ाएंगे और 120 स्टूडेंट में क्या क्या कर रहा है पता ही नहीं चलेगा. सो समटाइम्स इट हैपेंस. ऑफ कोर्स अलायंस में जब अलायंस में टीचिंग कर रहा है तो वो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो द बेस्ट टीचर ही होगा. मैं आपके लिए इतना करूँगा कि अलायंस में जब आप आए तो यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम. मुझे लगता है आपका 4-5 घंटे का क्लासेस होंगे, बाकी के टाइम पे आपको शेड्यूल में आप वहाँ पे जा सकते हो, ऐसे कुछ ज़बरदस्ती नहीं बिठाएंगे आपको. एंड यू विल बी हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल. जस्ट गो ऑन सेंडिंग मी क्वेश्चंस. आई विल ट्राई टू गिव यू all the solutions. Fine. Whatever the questions you have, you send me all the questions. मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ. यस बेटा, सेम नंबर टेलीग्राम पे भी. ओके, टेलीग्राम पे भी सेम नंबर है. I'll just send you. यस चलेगा. मैंने मेरा नंबर डाल दिया, देख लो आप. My pleasure. All the very best. This year you are going to crack. Okay, and all time I am with you. Whatever the questions you are facing trouble, you just send me. I will give you the right idea. ये डेली लाइव सेशन लगाने का इंटेंशन भी वही है. किसी भी कॉर्नर का, इंडिया के किसी भी कॉर्नर के बच्चे अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू क्लियर. डन. अगर कोई भी कुछ नहीं पूछेंगे तो आई विल बी टॉकिंग. So it's going to be 9 o'clock. So we were discussing about significant figures, right? So significant figures means, for example, 1 is one significant figure. 2 means one significant figure. Okay, 23, there are 2 digits, 2 significant figures. 230, 230 और लास्ट में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा. 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. लेकिन 230 पॉइंट लगा दिया. आप सोचो 230 पॉइंट के पास कुछ भी नहीं है, ओनली पॉइंट है. 230 पॉइंट है. वो पॉइंट की वजह से अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. 230 3 भी हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, 230 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से. अगर सोचो 10.12 10.12 डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 है. So 10.12. So 4 significant figures are there. 10.00, 4 significant figures. 10.0, 3 significant figures. 12.314, 5 significant figures. Coming to yes. I say you can take all the significant figures. अगर कुछ सोचो into 10 to the power of कुछ दिया है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है. 10 power -2, 10 power -6, 10 power -3, वॉट एवर इट इज़, डोंट लुक एट दैट. ओके ना. 10 पावर में जो भी है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है. उसका आपका कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर इफेक्ट ही नहीं है. फॉरगेट अबाउट दैट. 0.2 इंटू 10 to the power of -3 एक ही है सिग्निफिकेंट फिगर, वो 0.2 की वजह से. अब देखो मजा आएगा. 0.02, 0 के बाद में पॉइंट लगा के 02 है. वो अभी पॉइंट के बाद में जो 0 है वो अभी सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा, बिकॉज यूर नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट. 0.02 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट 1.02 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 1.02 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.02 1 सिग्निफिकेंट फिगर. बहुत ही कमाल का है ना. अगर पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है और पॉइंट के पहले भी 0 ही है तो कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन पॉइंट के पहले कुछ नंबर है 50.1240,
सब आ जाएंगे 50.1240, सारे 6 आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 50.01, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 50.01। फाइन। और एक डजन है सोच, 1 डजन। 1 डजन मीन्स 12, 12, 12 ना, दैट इज इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 12 मीन्स 12.000000 सो ऑन। आज क्लास में यही क्वेश्चन मेरे पास समझाया था बच्चों को। हाउ मेनी सेंचुरीज विराट कोहली मेड? ओके, लेट अस से 99 centuries Virat Kohli made. Good night, Amma. Very, very good night. Have a wonderful time. For example, 99 centuries Virat Kohli made, and that's fixed. Okay, that number is fixed, for example. So let us take this number up to 2023. 2023 time, Virat Kohli made 99 centuries. So now 99 is a fixed number. 99 is a fixed number, like century. Century means 100. Okay, pi number 3.14, some numbers will be there. That is again infinity. Okay, na dozen infinity, century infinity, quintal infinity. Quintal means 100, na 100.00, ton 1000.0000, infinity. Like that, Virat Kohli century is also. Virat Kohli centuries number is, for example, if it is 99, that means 99 is fixed to 99.0000. Okay, अगर आपका कुछ कांस्टेंट नंबर है तो उस नंबर का मतलब होता है दैट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, नॉट लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 6.023 है बेटा, 6.023, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इंटू 10⁻23, उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। और इसके बाद में या एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस का भी मज़ा आएगा। जब आप एडिशंस और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको ये देखना है, यू नीड टू चेक दिस, दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, और उसमें जिसमें मिनिमम है ఎందులో తక్కువ ఉంటాయో అది కన్సిడర్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్ ఇన్ విచ్ ద सिग्निफिकेंट फिगर्स आर लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद में जिसमें कम नंबर है उसी को आपको कंसिडर करना चाहिए. गॉट माय पॉइंट? आप देखो 6.2, राइट, 6.2 माइनस 3.15, 6.2 3.15, इसका मतलब होता है अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 में से 0.15 निकाल देते 0.05 आ जाएगा. लेकिन आपको 0.05 में बोलने की जरूरत नहीं. देयर इज नो नीड टू मेंशन आंसर एज 0.05. यू नीड टू मेंशन द आंसर एज 0 only. ओके, दैट मीन्स जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो 6.2 था, so after decimal point only one digit is there. Another was 3.15, there are 2 digits. So जब आप फाइनल आंसर बताएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही लेना चाहिए. So minimum number of digits was 1 in case of 6.2. So your answer must also contain after decimal point only 1 digit. That is the right way of representation. ये रूल आपको चलेगा सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. फाइन. इसके साथ में आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब आप करेंगे तो आपको सीधा ये देखना है कि किस में हाय राम, हाउ आर यू मैन, श्रीकर. सो व्हेन यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ओके ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी आर टॉकिंग नाउ. नो क्वेश्चन ऑफ decimal point, you are talking directly about number of significant figures. If 75.2% of compound is carbon and the rest of the weight is hydrogen, the formula of the compound is CH4 beta. Vaishnavi, carbon 75% is, hydrogen 25% is by mass. Take carbon 75 divided by 12, you are finding number of moles. Carbon 75 by 12. We find Sriram, carbon 75 by 12, you are finding number of moles beta, and hydrogen 25 by 1.
Carbon 75 by 12 means 6.25. Hydrogen 25 by 1 means 25. So number of moles of carbon is 6.25. Number of moles of hydrogen is 25. I think you have written. Done. One is 6.25, another is 25. Take the ratio of this. So 6.25 by 6.25 is 1, 25 by 6.25 is 4. That means 1 carbon, 4 hydrogens. So it is CH4. Carbon 1, hydrogen 4, CH4. Got it? So coming to the multiplication and division. जब आप multiplication and division करेंगे तो minimum significant figures जिसमें देखो उतना ही नंबर में आपको आंसर बताना पड़ेगा. You have to report your answer in the same digits as you are having. Okay. Minimum significant figures of the given question. For example, 2.3 into 3.1444444, like that you are multiplying. Your answer should contain only two significant figures, 2.3. Okay, 2.2 significant figures are there. So in the same way, you have to say your answer in two significant figures only. Even though if your answer is 15.43434343, you have to say your answer is only 15. Two significant figures only, because one of the number was having only two significant figures, minimum significant figures in your question. Got it? Chalo. 41 minutes live, 9:06. Any more questions, beta? I'm just checking. Any more questions? Questions. So significant figures and this. I'll make a video of this also, significant figures, and I'll send you, no problem. So Nirmal. So Nirmal was my first teaching year of experience. So I sent a question. 1 second, beta. Let me check. Equation option allow. Which of the following process the increase in bond length is highest? Okay, in today's paper question it was. Actually, it is a little complicated question, beta. Done, Vaishnavi. In this question, I was actually talking in class also. Nitrogen bond order is 3. N2 plus bond order is 2.5. And N2 minus bond order is again 2.5. But the thing is, N2 plus contains 13 electrons. N2 contains 14 electrons. And N2 minus contains 15 electrons. In case of N2 plus, one bonding electron is less. In case of N2 minus, one bonding electron is more when you compare with nitrogen, N2. And as the number of bonding electrons increases, the stability increases. As the number of anti-bonding electrons increases, the stability bit decreases. So when it comes in this question, the stable is nitrogen, then N2 plus, then N2 minus. So when N2 minus is little bit unstable, so N2 minus will have little more bond length when you compare with N2 and N2 plus. Okay, so the longest bond length you can consider in N2 minus, followed by N2 plus, and least in case of N2 because it is triple bond. Any other questions? Done. Chalo then, thank you so much. Guys, it is 9:10. Your time to go to your dinner as well as bed. Prepare well for your all exams. Whenever you have chemistry doubts, you please send me. I will try to clear all your doubts. Thank you so much. Tomorrow I will be having my study hours, so I can't come before 8. Around 9, 8:39. I'll try to keep my this one. Bye, sir. Thank you, better. Thank you. So every day I will try to give you live session, even for few
few minutes. Okay. Get ready with your questions, and whatever your doubts are there, do send me on my WhatsApp number 890 4467423. Till that time, good night.